Hi students, welcome to SS class. Today I am going to teach you SS of a Standard 4, Chapter 8, Rights and Duties. Rights and Duties. Rights എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവകാശങ്ങൾ. Duties എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കടമകൾ. The rights and duties. Let us start our lessons. All of you take your test also. You have read that a government look after the needs of its people. A government is also responsible for protecting the rights of its citizens and follow a set of rules and principles when it makes a law. Then what is the duty of a government? To look after the life of the people and also protecting their rights. That is the duty of a government. This set of rules and principles has been compiled and included in a document called a constitution. And these rules are compiled in a document that is a constitution. അതായത് ഗവൺമെൻറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് ജനങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുക, അതുപോലെ ഓരോരോ നിയമങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുക, നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക, അത് നടപ്പിലാക്കുക. അപ്പോൾ ഈ റൂൾസും തത്വങ്ങളും എല്ലാം ഇവിടെ ഒരു ഡോക്യുമെൻറ്റിൽ ഉൾക്കൊണ്ടിട്ടുണ്ട്. അതാണ് നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ. What is a constitution? It is a rule, a set of rules and principles that included in a document that is called a constitution. The Constitution of India was drafted by Dr. B.R. Ambedkar. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചു Dr. B.R. Ambedkar. And he was drafted this constitution. And it was adopted 26th November 1949. This constitution came into being in 26th November 1949. And it was came into effect on 26th January 1950. അപ്പോൾ 26th January 1950 that our constitution was came into being. And we celebrate 26th January as a Republic Day of India. On the 26th January, our constitution is came into effect. That's why that day is celebrated as a Republic Day. Constitution is came into effect on that 26th January 1950. Okay. This constitution included this fundamental rights. What is a fundamental rights? It is a constitution of India guarantees or gives 6 fundamental rights. നമുക്ക് ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു. എത്ര റൈറ്റ്സ് ഉണ്ട്? 6 ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ്. വാട്ട് ഈസ് എ ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ്? Fundamental rights are privileges given to the citizen by the Constitution of India. These rights are given by Constitution. It's a privilege. Privilege means it's a special rights. അതായത് പ്രത്യേക അവകാശങ്ങൾ. അതായത് ഒരു സിറ്റിസന് ഭരണഘടന നൽകുന്ന പ്രത്യേക അവകാശങ്ങൾക്കാണ് എന്ത് വിളിക്കുന്നത്? ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ്. The government also keeps in mind these rights when it makes a laws. And then when government make a law, they also remember the fundamental rights. Then what are the 6 fundamental rights? First one, that is right to equality. First, rights. The constitution guarantees equality of all citizens. Equality means തുല്യത. അപ്പം all citizens are equal before law. They are all equal before law. That's a equality. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും തുല്യ അവകാശം. ഇതാണ് എൻ്റെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സിലെ ഫസ്റ്റ് വൺ, ദാറ്റ് ഈസ് എ റൈറ്റ് ടു ഇക്വാളിറ്റി. Then second rights, that is right to freedom. Every citizen in India free to speak and express their own views and free to live and travel anywhere in the country. That this right include freedom of speech, and every citizen has the right to express their ideas, and they are allowed to travel any part of our country and free to practice any professions in the country,
And right to freedom includes the right of children to free and compulsory education at the age of till the age of 14. These what are the things included in these fundamental rights? That every citizen has the right to live, then travel anywhere. They have the right to speak and they express their ideas, and also they have the to accept any profession. Then and also the rights in the children also, they have get compulsory education till the age of 14. അപ്പോൾ 14 വയസ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് നിർബന്ധിതമായിട്ടും വിദ്യാഭ്യാസം വേണം. ദാറ്റ്സ് ഓൾസോ ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ എ റൈറ്റ് ടു ഫ്രീഡം. ദ നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ്, ദാറ്റ് ഈസ് റൈറ്റ് അഗൻസ്റ്റ് എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ. ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ, ദാറ്റ് മീൻസ് എന്താണ് മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ചൂഷണം അല്ലേ. എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ, ദാറ്റ് ഈസ് ട്രീറ്റിംഗ് അതേഴ്സ് ഇൻ അൺഫെയർ വേ ടു ഗെറ്റ് എ ബെനിഫിറ്റ് ഫ്രം ദെയർ വർക്ക്. അതായത് ചൂഷണം ചെയ്യാതിരിക്കുക അല്ലേ, എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻസ്. നോ സിറ്റിസൺ ഓഫ് ഇന്ത്യ ക്യാൻ ബി ഫോഴ്സ് ടു വർക്ക് ഫോർ അതേഴ്സ്. എവറി സിറ്റിസൺ ഹാസ് ടു ഫ്രീ ഓഫ് വർക്ക്. ആൻഡ് ചിൽഡ്രൻ ബിലോ ദ ഏജ് ഓഫ് 14 years cannot be made to do dangerous work in factories, mines, or work at anyone's home as a domestic labor. That's what does it mean? It prohibit the compulsory work in a dangerous situation like factories, mines, and anyone's home or this. അതായത് നിർബന്ധിച്ച് കുട്ടികളെ ജോലി ചെയ്യിക്കാൻ പാടില്ല. അതായത് ഫാക്ടറി ആണെങ്കിലും മൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഖനികൾ, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരുടെ വീടുകളിലാണെങ്കിലും നിർബന്ധിച്ച് ജോലി ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതായത് ഫോഴ്സ്ഡ് വർക്ക് നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു. ദാറ്റ്സ് എ റൈറ്റ് അഗൻസ്റ്റ് എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ. റൈറ്റ് ടു ഫ്രീഡം ഓഫ് റിലിജൻ. സിറ്റിസൺ ഓഫ് ഇന്ത്യ ആർ ഫ്രീ ടു ചൂസ് ആൻഡ് പ്രാക്ടീസ് ദ റിലിജൻ ഓഫ് ദിയർ ഓൺ ചോയ്സ്. അല്ലേ, all the citizens of India have the right to choose their own religion. അതായത് ഇഫ് യു ലൈക്ക് ടു ചൂസ് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ഓർ ഹിന്ദുയിസം, എനിത്തിങ്. അതായത് ഏത് മതം സ്വീകരിക്കാനും ഒരു വ്യക്തിക്ക് അല്ലെ ഒരു പൗരന് അവകാശമുണ്ട്. അതാണ് റൈറ്റ് ടു ഫ്രീഡം ഓഫ് റിലിജിയൻ. കൾച്ചറൽ ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ റൈറ്റ്സ്. വാട്ട്സ് ഇറ്റ്? The citizen of each states in India have the right to preserve, protect and follow their own culture. In this right, all the citizens have the right to follow their own culture. ദാറ്റ് ഈസ് കൾച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സംസ്കാരം അല്ലേ. അതായത് അവരവരുടെ സംസ്കാരങ്ങൾ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുക, പ്രിസർവ് ചെയ്യുക, ഫോളോ ചെയ്യുക, ഇതിനുള്ള അവകാശം ഉണ്ട്. ദേ ക്യാൻ ഓൾസോ സെറ്റ് അപ്പ് ദെയർ ഓൺ സ്കൂൾസ് ആൻഡ് കോളേജസ് ഇൻ എനി പാർട്ട് ഓഫ് ദ കൺട്രി. ദാറ്റ് ഇസ് വൈ ദേ ഹാവ് ദ റൈറ്റ് ഓൾസോ ടു സെറ്റ് അപ്പ് ദെയർ ഓൺ സ്കൂൾസ് ആൻഡ് കോളേജസ്. അതായത് ന്യൂനപക്ഷ സമുദായങ്ങൾക്ക് അവരവരുടെ സ്കൂളുകളും കോളേജുകളൊക്കെ സ്ഥാപിക്കാനുള്ള അവകാശങ്ങളുണ്ട്. റൈറ്റ് ടു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ആൻഡ് റെമഡീസ്. The citizen can go to court if any of their rights are violated. ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ്, 6 ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അതിൽ ഏതെങ്കിലും വയലേറ്റ് ചെയ്തെന്ന് മനസ്സിലായാൽ നമുക്ക് കോടതിയിൽ പോയി അത് നേടിയെടുക്കാനുള്ള അവകാശം തരുന്നതാണ് ഏത്? റൈറ്റ് ടു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ റെമഡീസ്. ഓക്കെ, ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡ്യൂട്ടീസ്. ഇത്രയും പറഞ്ഞത് ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ്. വൺസ് അഗെയിൻ, റൈറ്റ് ടു